Well, you know the problem with democracy. I don't think there is any country in the world which does not call itself democratic. All countries in the world call themselves democratic. It's a matter, first, of definition, I think mainly of definition and of what we regard to be the essentials of democracy. We certainly ourselves regard ourselves as democratic. We understand why countries used to the multi-party system don't believe that a one-party system can be democratic, or are rather suspicious of the one-party system. We can't, frankly, convince them by sheer argument, philosophical argument, that this is possible. Perhaps the best thing is actually to see this thing in practice. What are the essentials of democracy? The essentials of democracy are that individuals should feel unharassed, that they are actually free in their society. Individual, this is the most essential thing. I never see why an individual should not feel free because of a machinery of election. And the two-party or the one-party is really basically a machinery of election. The second one, when it comes to machinery, is that an individual should feel a true choice of the people he wants to represent him in a government where it's no longer possible for people individually to participate. Representatives, you select parties. Sometimes you select individuals. Now, frankly, I don't see why the thing cannot be democratic, simply because sometimes you select a party, which is what the Western countries usually do. And in our own case, you select an individual, the party being given, the party policy being given. So this is the kind of election we went through the other day, and we honestly believe we are independent, and we really ask the old countries at least to be democratic enough, to have a free mind, and to study the new experiments which are taking place in the rest of the world, and this experiment which is taking place now. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning Africa, good morning East Africa, good morning Tanzania pale pamoja na kule Nairobi Kenya, good morning Kampala Uganda, good morning Bujumbura Burundi, DRC Congo, Kigali Rwanda, Zanzibar vilevile Pemba na Unguja, na kuteremka chini kule Malawi vilevile, Madagascar, Seychelles, ambao tunawasahau karibia kila siku kuwapa salamu za good morning Africa, na ndugu zetu wale wanaitwa kutoka Wangazija wanaotoka Komoro, wanazungumza Kiswahili vilevile, Wangazija wa Komoro wale ambao wengi wao wapo vilevile Unguja na Pemba Zanzibar. Good morning Komoro, good morning Kilwa vilevile, kule Kilwa Kivinje kule ambapo kwa kina Kimbao, Omari Kimbao, sikia anakwenda kugombea Kilwa nafikiri. Sasa tujui Kinji Kitile naye Ngombare Mwiru naye anakwenda kugombea wapi? Good morning Africa, kama ni Kilwa, kama ni sehemu yoyote hapo katika jiji la Dar es Salaam au mkoa wote hapo Tanzania. Good morning Africa, good morning Tanzania, good morning Dodoma, maeneo yote ya Tanzania. Hii ni American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Watu wanasema leo imekuja mapema kwa kweli, jana haikuwepo. Ni kwa sababu ya mambo mengi kwa kweli, pamoja na hali ya hewa ambayo inaendelea hapa katika Marekani, maeneo ya huku Southern Eastern States. Kwa mfano huku tukisema Southern Eastern States tunasema South Carolina, North Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi, Kentucky, Louisiana. Hali ya hewa imechafuka kwa kweli, lakini unaambiwa kutoka huko Washington DC, hali ya hewa nayo imeanza kubadilika, lile joto na mvua limeanza kukimbia kidogo. Good morning Africa, good morning East Africa, na baridi inaanza kuingia huko Northern Eastern States, temperatures zinaanza kubadilika. Kwa hiyo katika kipindi chetu cha leo cha Good Morning Africa tunaongea kwa haraka, mambo ni mengi kwa kweli. Abdushatri ambaye yuko katika studio zetu za kule Washington DC, ambapo anaunganisha Swahili Villa Online TV, Swahili Villa Online TV jamani, vile nayo tutakuwa kesho tunakuja na kitu kizuri kwa kweli. Swahili Villa Online TV wanatuletea nao wenyewe kule kutoka katika studio za Washington DC, tutakuwa nao live
Na hapa katika studio zetu za Columbia, South Carolina, leo tumewatayarisheni mambo ule mwendelezo niliwaambia ni juzi wa Mheshimiwa Tundu Lissu. Free Tundu Lissu, democracy now in Tanzania. Tunaendelea ule na mwendelezo, lakini kabla mwendelezo wa hotuba leo Chadema tunasema jaribu okay. Hilo bana halimuhusu kwanza. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aling'atuka mwaka 1985. Maana ya kung'atuka tunaweza tukasema tu kwa Kiswahili fasaha ni kuretire katika civil servant. Kuna sheria zake. Kiondoka katika government unakuwa replaced na mtu anakuja kukureplace katika nafasi ya urais. Vile vile Mwalimu aling'atuka na alimwachia Alhaji marehemu Ali Hassan Mwinyi. Na ukiondoka serikalini ina maana kwamba umeondoka serikalini. Na picha mnayoiona hiyo hapo ni baadhi ya picha nyingi ambazo tumeziona katika kipindi kifupi au tuseme kipindi kirefu kwelikweli sasa hivi cha rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete. Anakuwa kama yeye ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameretire, amemaliza kipindi chake viwili. Kwa hiyo basi katika hadhara za kitaifa ambapo rais anakuwepo, anatakiwa awepo rais mmoja. Sasa Watanzania tunajiuliza, tuna marais wawili au tuna rais mmoja? Haijawahi kutokea katika historia ya nchi yetu ya Tanzania. Kuweza kumuona Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akiwepo katika shughuli za kitaifa wakati marehemu Alhaji Hassan Mwinyi alipokuwa akienda katika shughuli zake za kikazi kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vile vile hatukuweza kumuona marehemu Benjamin William Mkapa wakati marehemu Magufuli naye alipokuwa akienda katika shughuli zake za kikazi za kiserikali kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Benjamin William Mkapa alikuwa hayupo na haendi na alikwi. Vile vile tunaweza tukasema kwamba hata kama wakati ule Mkapa alivyokuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baba wa taifa, marehemu baba wa taifa, hukumuona kabisa katika hafla za shughuli za kiserikali akiwepo na akipewa podium na kuongea. Huwezi kualika kiongozi mstaafu alikuwa rais na current president kuwepo katika eneo moja kwa wakati mmoja na wote wawili kuongea katika hafla za kitaifa au shughuli za kiserikali. Government one on one. Hata kama amekuja katika wilaya yako kikazi, kiserikali. Tunaweza tukatoa mifano mingi kwelikweli. Hatujaona mawaziri wakuu wastaafu, kwa mfano Frederick Sumaye, marehemu Clopa David Msuya, Salim Ahmed Salim, wakiwepo katika hafla za kiserikali na wao kupewa podium na kuongea wakati wa current prime minister ambaye amekaribishwa katika hafla hiyo au shughuli hiyo ya kiserikali. Lakini tofauti yake tunaona rais mstaafu amemaliza vipindi viwili na ambaye hakupewa nafasi kabisa na marehemu John Pombe Magufuli kumuingilia katika shughuli zake za kikazi. Tunaona huyu rais mstaafu ambaye analipwa malipo yote ya ustaafu wake kama rais mstaafu na heshima zote, bado anaendelea katika active politics na shughuli za kiserikali. Sheria za wastaafu ambazo zipo kikatiba katika nchi yetu ya Tanzania zinavunjwa na katiba inavunjwa kabisa na Watanzania, na mwanasheria mkuu wa serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yupo kimya.
Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa wazi na bayana kabisa katika ibara yake ya kwanza, kama sikosei, inazungumzia uwepo wa rais mmoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio, ngoja kidogo, labda naweza nikajileta mkaniona hapo. Ngoja tumtoe, tunamtoa vipi vya kushati. Oh boy. Kama nilivyoanza katika nchi yetu ya Tanzania na picha na taswira tulioonyesheni, tuna marais wawili, Jakaya Mrisho Kikwete na Samia Suluhu Hassan katika hii nchi ya Tanzania ambayo inaelekea katika uchaguzi wa mwaka huu wa 2025. Sasa tujiulize swali wa Tanzania. Tunajua Chama cha Mapinduzi kimemteua Mama Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa kiti cha urais kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Je, kamati kuu vilevile imempitisha Jakaya Mrisho Kikwete kuwa mgombea vilevile wa Chama cha Mapinduzi au ni pacha wa Mama Samia Suluhu Hassan? Katika sheria na kikatiba na sheria, huwezi kustaafu au kumaliza muda wako kama active president na ukarudi tena kuwa active katika shughuli za kiserikali na katika sehemu ambazo rais wa Jamhuri ya Muungano au rais anakwenda na wewe unapata podium unaongea. Hii sio mara ya kwanza. Good morning Africa. Good morning East Africa. Uvunjwaji wa taratibu za utendaji wa shughuli za kiserikali na kufuata katiba na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zinakiukwa vibaya kwelikweli katika nchi yetu hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uvunjwaji wa katiba, sheria, taratibu za uongozaji wa kiserikali katika nchi yetu ya Tanzania unavunjwa, na wananchi wa Tanzania hawaelewi katiba yao inazungumza vipi, sheria za ustaafu zinazungumza vipi, na rais kwa wakati gani na kipindi gani rais mstaafu anatakiwa kuwa active katika politics na katika shughuli za utendaji wa serikali. Government 101. Sasa Watanzania tujiulize, ni nani ni rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania? Na ni nani mwenyekiti wao wa Chama cha Mapinduzi? Lakini sisi tunajikita zaidi katika kiti cha urais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. Hii nchi ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, ni nani rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania? Samia Suluhu Hassan au Jakaya Mrisho Kikwete? Sasa sikilizeni hivi, tumewatengenezeni video jinsi ambavyo wananchi wa Tanzania wanavyodanganywa na walivyokuwa wakidanganywa mida yote mpaka juzi hapa walivyokuwa huko Bagamoyo, sijui Chalinze, wilaya Chalinze, mkoa wa Pwani huo. Kwanza alianza kuwadanganya Watanzania wakati yupo yeye kama rais, wakati akishatumikia miaka yake 10 katika miradi hii ambayo ni miradi ambayo haina impact, direct impact kwa wananchi wa Tanzania. Mradi huu ambao alikuwa akiuzungumzia na kuwapa matumaini makubwa kulikweli wananchi wa Tanzania ni mradi wa umeme. Hatujui ni nani alimwandikia hii speech au hotuba. Hebu tumsikilize. Huu ulikuwa katika kipindi chake wakati akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alipewa term 2 kuiongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini sasa hivi anajiingiza katika term ya 3, labda na term ya 4 vile vile. Sasa katika wakati wa kipindi chake, sasa katika vipindi vyake viwili kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliwaahidi nini wa Tanzania na aliwaambia nini wananchi wa Tanzania? Hebu tumsikilize huyu Jakaya Mrisho Kikwete. Huyu hapa, ngoja tumrudishe hapa. Shatri ananiambia, Watanzania toweni hofu kabisa. Huu mradi huu sasa ndio unamaliza kabisa tatizo
la mgao wa umeme, tatizo la hofu ya umeme. Ukiacha makaa ya mawe, tunao upepo, na kuna sehemu moja pale Singida upepo wake ndio una kasi kubwa kuliko mahali popote duniani. Hivi sasa tayari kuna mradi unatarajiwa kutekelezwa pale utakaotoa megawati 300 za umeme. Tunajua hali na mfano wake, na wako wawekezaji wameshakuja tayari, wanataka kuzalisha umeme kutokana na jua, nguvu ya jua. Wanataka kuanza na megawati 500, lakini wanaweza kwenda mpaka 3000. Lakini tunafunga kazi kwamba sasa sisi pia Mwenyezi Mungu ametujalia madini ya uranium. Kwa ule ugunduzi wa pale na Mtumbo Mkuju pale peke yake, Tanzania ni ya 7 duniani kwa kuwa na uranium nyingi. Hata tukijenga uwezo mkubwa huko mbele ya safari. Hold on. Kuna sio tu katika ChatGPT sasa hivi na awamu ya 6 na uranium, madini ya uranium. Vile Tanzania sio nchi duniani, ukimfact check tena katika Google au Microsoft Copilot au katika ChatGPT, hizi tools za artificial intelligence zipo nyingi tu. Hata ukaangalia Scale AI, ziko very sophisticated tools. Fact check maana yake kwa Kiswahili, ambao mnatusikiliza katika kipindi hiki cha American Swahili News na Swahili Villa Online TV, kutafuta ukweli wa maneno anayeongea. Anadanganya wananchi kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, au amepewa taarifa za uongo na wasaidizi wake, tunaweza tukampa benefit of doubt. Hana taarifa sahihi, na rais aliyekuwa rais huyu katika vipindi viwili, ambaye sasa anajipatia na anajitengenezea kipindi chake cha 3 kupitia hii inaitwa awamu ya 6, anatuambia tatizo la umeme linakwenda kumalizwa Tanzania. Wakati wa kipindi chake hicho cha miaka, katika kipindi cha mwaka 2005 ndio kwenda mpaka 2015, hakuna tatizo la umeme lililomalizwa na hydroelectric power, wind kama anavyoongea. Tanzania anatupatia taarifa za uongo kwamba Tanzania maeneo ya Singida kuna upepo kwelikweli. Uongo mtupu. Ni nchi tu, kwa mfano China na maeneo mengine, United States of America nafikiri na India, ndio wana upepo mkubwa kushinda Tanzania. Vile Tanzania sio nchi ya 7, haipo kabisa katika deposit kubwa ya uranium duniani. Huyu Rais Jakaya Mrisho Kikwete huyu, hebu ngoja tumweke hapo. Huyu ngoja nimrudishe hapo, nimalizie. Huyu duniani kwa kuwa na uranium nyingi. Hata tukijenga uwezo mkubwa huko mbele ya safari, tunaweza kabisa tukatumia uranium nayo kuzalisha umeme. Haya, ukitazama picha, watu wanaomsikiliza hapo ni Watanzania ambao hawana information yoyote kabisa kuhusiana na uranium ni nini, kwa sababu ya elimu yetu, elimu ya Watanzania. Watanzania hao mliokuwa mkiwaona wakimsikiliza wakamwamini, na wameendelea kufikiria kwamba maneno waliolishwa miaka hiyo na Jakaya Mrisho Kikwete yalikuwa ni ya ukweli. Ni uongo mtupu, hayana ukweli wa aina yoyote. Tatizo ya umeme Tanzania yako pale pale. Uranium hii anayoiongelea hii, kama ambayo anaweza kuzalisha umeme na kuuza, una masharti magumu kweli kweli ya ku-enrich na kutengeneza power. Tanzania haipo katika nafasi hiyo. Hata sisi wote tukiishi miaka 100 hatutaweza kufikia requirements
zilizowekwa kimataifa na katika standards ambazo kama nchi ya Tanzania hatuwezi kufanya vitu ambavyo alikuwa akiviongelea pale. Nini maana yake? Tutakuja kuambieni tukicheza video ya pili aliyoongea jana, akiwepo Chalinze nafikiri au Bagamoyo, anaendelea kuzungumza uongo dhidi ya wananchi, kwa sababu amejiweka mbele kama alivyoongoza toka 2005 mpaka 2015. Alikuwa akitoa ahadi za uongo dhidi ya wananchi wa Tanzania, na kwa sababu anavyoongea anawaaminisha Watanzania anachokiongea ni ukweli. Sasa msikilizeni tena, juzi hapa ameongea mbele ya rais active president, na yeye vile vile hatujui kama ni active president au yuko active katika politics. Ameongea mbele ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uongo mtupu. Hebu tumsikilize tena hapa, jana hiyo, huyu hapa. Pale peke yake kutatoa ajira za moja kwa moja 50,000, sio 500 wala sio 5,000, ni 50,000. Ile treni iliyofungwa leo ni kiduchu ya uwezo wake, kwa sababu ina uwezo wa kubeba mabehewa kwa urefu wa kilomita 1 na kupasa mpaka kilomita 2. Kwa utakuwa unatazama ile treni mpaka unachoka kuhesabu, maana tulipokuwa wadogo tulikuwa tunahesabu behewa 1, 2, 3, lakini kwa treni ya standard gauge hata watoto wale wanaohesabu wakwala hapa watashindwa kufanya hivyo. Ni maendeleo makubwa. Maono yako, jitihada zako zimekamilisha kazi kubwa iliyoanzwa na mtanguzi wako, na sasa manufaa yake tunaanza kuyaona, na kazi inaendelea. Itafika Burundi, itafika reli Mwanza, itafika Kigoma, itafika Mpanda mpaka ziwa Tanganyika. Mambo mazuri. Mheshimiwa Rais, sisi tunakuombea tu afya njema, uendelee kufanya kazi nzuri kwa manufaa ya nchi yetu. Tumeshuhudia uzinduzi wa kongani ya viwanda. Tumeelezwa pale peke yake kutatoa ajira za moja kwa moja 50,000, sio 500 wala sio 5,000, ni 50,000. Ajira 50,000 sio 5,000. Ni ajira gani hizi 50,000? Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hii serikali ambapo imekuwepo madarakani zaidi ya miaka nafikiri 63, 64, imeajiri sio zaidi ya watu nafikiri 500,000 hivi, kama 500,000 tu hivi, ajira za nchi nzima. Hii serikali yao hii kuanzia 5 na Chama cha Mapinduzi. Inawezekana vipi private sector hii hatujui hizi ni kazi gani hizi? Hajatuambia ni kazi gani hizi. 50,000. Tujiulize, hawa watu 50,000 watafika vipi pale katika hilo eneo? Wataishi wapi? Watakuwa wanakula chakula cha breakfast wapi, lunch wapi na dinner wapi? Watakwenda kutibiwa wapi hawa watu 50,000? Watasomesha watoto wao wapi hawa watu 50,000? Kwa hiyo tukiangalia average family ya watu 50,
labda 50,000 ndugu zangu wa Tanzania, labda wana watoto 5 katika familia, husband and wife. Ukichukua 50,000 ukazidisha mara 5, unapata watu 250,000. Watakwenda kusoma wapi? Shule za sekondari, primary school ziko wapi za kuaccommodate hawa watu 50,000? Rais huyu anaongea, ameongea hivyo hivyo katika umeme, na anakuja kuongea katika ajira. Anawadanganya Watanzania kwa sababu uchaguzi unakuja, wafikirie kwamba wanafanya vitu vikubwa kwelikweli, wanatengeneza ajira, wanawaleteni ajira, mtaajiriwa watu 50,000 wa Tanzania, na tatizo kidogo la ajira litapotea Tanzania. Ni uongo mtupu. Wamempa yeye azungumze hivyo uongo ili muamini, na muamini Mama Samia atawatengenezeni ajira za watu 50,000 hapo katika maeneo sijui ya Chalinze, sijui Bagamoyo, watajijua wenyewe. Sasa Watanzania wajiulize, Watanzania mjiulize, mtadanganywa mpaka lini na Kikwete? Kikwete huyu atawadanganya mpaka lini? Atawapeni misinformation na disinformation mpaka lini? Kwa nini asiwe mkweli akazungumza, labda ajira zitakazopatikana, tutatengeneza ajira za kazi za leo na tutajitahidi kweli kweli kuongeza ajira, jinsi ambavyo wawekezaji na miradi hii jinsi itakavyoongezeka kuwepo katika hili eneo. Ametupatia namba. Alivyokuwa rais alituhakikishia matatizo ya umeme Tanzania yamekwisha. Tumempata mganga na magic bullet ya kutatua matatizo ya umeme Tanzania once and for all. Watanzania mkamwamini. Je, kwa hili la ajira sasa na treni ya SGR ya kilomita, nafikiri amesema kilomita 1, ambao ni sawasawa na 0.62 miles, ni ndefu kweli kweli. Ukiwa na treni ya zaidi ya mile 1.2 miles, ni treni ndefu kweli kweli. Sasa tujiulize, tunavyo vichwa vya kutosha vya kuvuta mabehewa hayo ya zaidi ya mile 1.2? Tunayo hayo mabehewa? Haya ni maswali ya kujiuliza kwa Tanzania. Na huyu ni rais mstaafu, huyu alishakuwa rais katika term 2 na bado anarudi katika podium kudanganya au kuwapatia misinformation na disinformation wa Tanzania. Ni nani huyu anayemshauri na kumwandikia hizi spichi ambazo hazina ukweli ndani yake? Na vyombo vya habari Tanzania vinaona sawa tu, ni sawasawa na Mwalimu Nyerere. Twende tukaangalie katika hotuba za baba wa taifa Ali Hassan Mwinyi, Benjamin William Mkapa au Magufuli, ambaye mimi sikuwa mpenzi wake, alishawahi kutoa namba za uongo na kusema uongo mbele ya wananchi wa Tanzania wakati huu wa uchaguzi. Hatumsingizii. Ametuambia Tanzania ni nchi ya kwanza duniani yenye upepo mkali kweli kweli. Si kweli. Ametuambia Tanzania ni nchi ya 7 duniani kwa uranium. Si kweli. Sasa hivi anatuambia projekti yao hiyo ya huko Bagamoyo itatoa ajira za watu 50,000. wa Tanzania, na ambacho American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV kinachowaombeni
kataeni, msikubali kumsikiliza mtu mmoja. Ndiyo kwa maana tunaishi katika information age. Information zote ziko kiganjani kwako. Fact checking. Hawa viongozi wa CCM wanawadanganyeni, wanawapeni information ambazo si sahihi, kwa sababu wanataka kuonekana katika kipindi hiki cha uchaguzi wanawatumikieni nyinyi wa Tanzania. Ndio hilo tu. Je, ukisema kwamba mnajitahidi kujaribu kutengeneza ajira za kazi za leo na za kesho, na mnatoa namba zilizo sahihi, kuna kosa gani? Tatizo liko wapi kukubali kusema ukweli? Kwa nini tuwadanganye wa Tanzania? Kwa nini tuwape information ambazo sio sahihi, ambazo zinaweza kwenda kuhakikiwa na kurudishiwa wa Tanzania na kuambiwa ukweli? Sasa ukweli ni huu: Tanzania si nchi ya 7 duniani kwa kuwa na madini ya uranium, na Tanzania haina uwezo wowote kabisa wa kuweza kuzalisha uranium kuweza kugenerating power. Tusahau kabisa katika uranium. La pili, hii nchi ya Tanzania hii sio ya kwanza duniani kwa kuwa na upepo wa kasi kushinda mataifa mengine duniani ambayo yanatengeneza energy kwa kutumia nguvu ya upepo. Solar and wind power. Hatupo kabisa katika mataifa makubwa duniani yanayotengeneza energy au power na kuweka katika national grid. Hatuna huo uwezo na hatujafikia huko bado. La mwisho, hii SGR hii ya urefu wa mile karibia 2, hayo mabehewa yapo? Hiyo reli imekamilika? Vichwa vya kuvuta hayo mabehewa ya kilomita 2 yapo? Haya. Tuende katika segmenti ya pili sasa, ambayo ambayo tulisema kwamba tunawaleteni leo, tunamalizia hotuba ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. So hotuba, lecture ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Iko wapi hapa? Naona ya iko wapi? Tulete hapo, shatuambia niweke before presenting, anaambia ni video. Okay. One second. Hold on. All right. Oh boy, mambo mengi hapa kidogo, inabidi tuishare. Yeah, inabidi tuishare pale. Kabla ya kuishare hiyo hapo. All right. Ili itakuwa hiyo. Inabidi tuendelee kucheza. Sasa tumsikilize mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema akiongea. Elected officials are doing on their behalf. So in the past few years, we have been engaged in a great struggle to get a new constitution for the country. And some of the results of that struggle are what happened to me in 2017. These systems don't change peacefully. They don't change without resistance. And so in the past 5 years, we have seen the kind of repression in the country that is without precedent in our country. I'm lucky I survived. I survived the 16 shot.
a lot of people I knew, a lot of my friends and colleagues, some of them have disappeared, you know, disappeared and we not see them again. Others have been killed. Many have been sent to prison. As I speak, the national chairman of my party, we are the largest opposition party in the country. And my party chairman is in prison as we speak, charged with treason. Anyone knows what treason is? Huh? You know what treason is? If you want to kill your president, or you want to overthrow the government using unconstitutional means, you have committed treason. And treason offense carries death penalty. So my party chairman is facing terrorism, not treason. Sorry. He is facing terrorism charges. What did he do? He has been organizing national effort for constitutional reform to create a better constitution for the country. And for that effort, for that reason, he was arrested, shackled, driven 1,000 kilometers from Mwanza in 6 days of being held in Communicado. He was charged with terror offenses. If you're charged with terrorism offenses, however ludicrous, you cannot be bailed. And so he's in prison until such time as he wins his case or the charges against him are withdrawn. That is not a very bright note to end. The bright note is there has been a lot of food pushback. There has been a lot of fight back. We have not taken it lying down. We have not accepted this reign of terror and this corrupt system. We have fought that with organized under terrible conditions. But Tanzania today is, I think, the opposition in Tanzania today is even stronger than it was 5 years ago when the repression began. Internationally, for a long time, Tanzania did not appear on international radar screens at all. We always had a very good press. But in these 5 years, international awareness of the situation in Tanzania has grown. We have a lot of support internationally. In the past 2 years alone, I have been to Washington, D.C. to speak to members of Congress, to speak to people in the State Department. This is my 4th time. Western media, American media is much more aware of what is going on now than it was in years past. We have friends, we have supporters, pretty much in European Union, in Scandinavia. Scandinavians have always given money without asking questions. They are beginning to ask questions. And therefore, the hope is that a government, however strong, however corrupt, cannot withstand this kind of pushback from inside the country and from outside the country. That is the hope, and that is the bright spot. I think we shall win. I think we will get a better kind of country that we deserve. I'm done. If you have questions, I would love to ask. Yes. So I have a couple of questions actually, but I just want to say thank you for coming today and speaking to us. It was very nice little speech, even if it was brief. And I know you would want to speak more. I can go on and on. So my question for you, which is like out of curiosity about yourself, would be like, what languages do you speak? You mean what languages do I speak? Yes. Okay, I speak 3 languages. Because I'm Tanzanian, I speak Swahili. Swahili is the national language, and everyone speaks Swahili.
is the language of the east coast of Africa. And Tanzania is a country of 120 plus ethnic groups. And I belong to one of those ethnic groups, a small tribe in the center of the country called the Wanyaturu. So that is my first language, Kenyaturu. And because Tanzania was a British colony, we also speak a bit of English. So English is my third language. I've been in Belgium for it's going to be 4 years in January. I have given up on Flemish, given up on that. So 3 languages. Yeah. That's all. Yeah, I was gonna ask one. So, And then awesome. Thanks again for coming out today. But so my question was, you mentioned how 10 parliamentary members are elected or appointed by the president. So how big is Parliament in general? How much sway does that plays that 10 pretty significant in the sway? that's a very good question. The current composition of Parliament is the total is 360 there. You know, tackle 10. 360. Now, of those 360, 264 are constituency MPs, meaning they are directly elected by the people. And then, plus 10 who are appointed by the president, plus 5 who are appointed by the Zanzibar House of Representatives. If you look at Tanzania, the official name is the United Republic of Tanzania. It is United Republic because 1964, Tanganyika, which is Tanzania mainland, and Zanzibar formed a union, and Tanzania was born. So Zanzibar, the islands of Zanzibar enjoy a certain amount of autonomy. They have a government, they have a president, they have a parliament, House of Representatives. Now, that House of Representatives appoints 5 members to become members of the National Assembly of the United Republic. The rest, about 120 or so, are indirectly elected members of parliament representing women. Our constitution stipulates that at least a third of all members of parliament shall be women. Now you have women MPs, women constituency MPs who are direct elected, and then you have 1/3 who are we call them special seats MPs. They are indirectly elected. They are elected on the basis of the total parliamentary vote that a party obtains in a general election, provided you get at least 5%. So about 5% of the total parliamentary vote is a certain number of those special seats. The presidential appointees but they do matter. Parliament is supposed to be a representative organ, which is to say, every member of parliament should be, all members were appointed by the colonial government. And then the number has been steadily decreasing up to now that there are 10 appointed by the president. There should not be a single member of parliament appointed by anybody except by you okay? This kind of builds. Please, I'll get back. Tanzania in general agreement or disagreement with how the government operates? It's a very difficult question.
They will say they have been winning elections, and therefore, therefore they will say that the Tanzanian people have accepted this kind of state of affairs. But we have a system in which the president appoints, as I said, he appoints the National Electoral Commission. He appoints the returning officers. The returning officers here, how do you call the returning officers? Secretary of State. The Secretary of State is the person who declares election results here, right? That is the case, right? I should think so. County administrators. Hmm? I think And- county and- administrators For too. the state, I think it's the- Okay. At the state level? Do you have do you have people appointed from Washington DC supervising elections here? No, no. Here elections are supervised locally. In Tanzania, the people who declare the winners are appointees of the president. He can hire them, he can fire them. So come elections, who do you think they will declare the winner? Yeah? So we have had a situation where those of us who have been in the opposition, I cannot begin to tell you how difficult it is to win an election in Tanzania, even when you have the support of the people. You can get all the votes and still not be declared. So it's I would say that given a free and fair election, given a level playing field, the people of Tanzania will vote this lot out. And it has not been that easy for many years because they control the electoral machinery totally, almost totally. Yeah? Then somebody, yes, in that order. How do you plan on doing the competition or? It's very easy to give up. It is very, very easy to give up because the odds are really stacked against us. But we just cannot afford to give up because if we give up, they will just run roughshod over us. And therefore we have to keep on fighting. And democracy is never given from heaven. It is built. You have to fight, you have to sweat, you have to pay the price. You people in the United States know this very well. You know, this country has a long tradition of people fighting to create, better and more just systems here, right? How easy were the civil rights struggle of the 50s and 60s? How easy were they? Yeah. How easy was it to end slavery? It had. My knowledge of the U.S. Constitution is there was a time when black people were 3/5 of a person. From being 3/5 of a human being to be a human being, you had to fight a civil war, right? And then you had a long dark night of Jim Crow. Yeah. To end Jim Crow, people demonstrated and fought and worked and died and went to prison. That's what we have to do. That's what we're doing. You cannot give up. And we will not give up. Yes, sir. I have two questions that go together. Yes. So first, is there anything the opposition can do at this point to limit the corruption, like work with companies like ExxonMobil themselves? And second, theoretically, if your party were to come into power tomorrow, how would you view the presence of the companies like ExxonMobil in your country? That's a very good question, a very difficult one. How do you deal with companies
that you know that are operating in the country by through bribing of public officials. Will you kick them out and shut down their operations? How easy is that? Will you, close their businesses and send their employees home? Yeah. So it is difficult. I think the most that can be done is to create systems, to create laws and institutions which will make sure that these kinds of behavior is not allowed to happen again. Maybe it may be possible to prosecute those who are responsible for, because not everybody enjoys immunity under our laws. It's only the president who enjoys immunity from prosecution. It may be possible to prosecute some of the people who have been involved in these corrupt deals, but it is not an easy subject. It is not an easy thing to do. You can imagine how difficult it would be to obtain the kind of evidence necessary to charge them. So it is a difficult subject to tackle, but the answer lies in making sure that you have tighter control, you have tighter systems which prevent things like this from happening. Let's say, So I know I asked you. and then there was another hand over there, and then I'll come. I know I asked you at first what languages you speak. I'm sorry, everybody else had to go a little bit harder on you. So I guess it's my turn. But you did say you were a lawyer, and then you were also a parliament member until July of 2020. Is that correct? July 2017, September 2017. Okay, so that Actually, I was shot on September 7th, 2017, but because I had to leave the country, I was my parliamentary seat was I was stripped of my parliamentary seat in June of 2019 for absenteeism. Yeah. Yeah. I was. They shot me, ran me out of the country, and then they say this guy is. We hear he's in Europe somewhere. He's not in Parliament working, is it? Yeah. So how did you get appointed to Parliament? I was elected. Okay. I was elected. I first contested election in 1997. I was a graduate student. That was our first multi-party election in our history. I was a graduate student in England. And I told myself I wasn't going to miss the opportunity to contest the first multi-party election in our history. Well, that was 1995. And then I lost, went back to school, finished my school, and then I prepared for about 15 years. I went back again in 2010, and I won. So I won the first time in 2010, re-elected. So I had a couple of follow-up questions, kind of pertaining to some other stuff, questions that were there. So I know you were talking a lot about how the president uses his power. Do you think that the Constitution, the way that it's formed, they said the only person that has full immunity is the president. Do you think the Constitution is somewhat of a scapegoat, especially for those in power? And if you do think that, I know you were a presidential candidate as well. So what systems do you propose for this reformation to have the country be back on its feet, to beat Tanzania? If the number one problem is this vast presidential power, then the remedy is
necessarily create a constitutional system that whittles down the presidential power, create, reduce the powers, and make sure that those powers are limit their control by institutions of accountability. It should be possible for the president to be removed by parliament, for instance, on a motion of no confidence. Our constitution allows for impeachment, but as the United States has proved time and again, it is impeachment is actually impossible to remove a sitting president. So, if impeachment does not work, and it has not worked in America, since 1787, then it should be possible for the president to be removed on a simple vote of no confidence, like is the case, for instance, in South Africa. South African president can be removed by parliament on a vote of no confidence. Prime ministers in parliamentary democracies are subject to removal by parliament on motion of no confidence. So a system that allows institutions of accountability to control the president. Parliament is one, the courts are another. It does not stand to reason that the president should be protected from being held accountable for wrongdoing. This is a vestige of the absolute monarchies of centuries past. They cannot be allowed to continue from the 21st century. So reduce the presidential power, control the White House, if you will, and empower citizens, empower the media, remove these laws that prevent people from speaking out. A wide range of democratic measures are needed in order to make sure that we don't have this kind of imperial president. Yeah. Yes, ma'am? Kind of going off this question, do you think that we were shot because we want the president to be held accountable and we want their power to be limited? And who do you think this That is, let me say this. In the year before the shooting, between June 2016 and July of 2017, I was arrested 8 times and charged in court 6 times. As we speak, I have 6 different criminal cases facing me in Tanzanian courts. And all those arrests and all those criminal charges are based on statements made against the president or his exercise of his powers. I have never been arrested. I was arrested the first time, I would say, on Christmas Eve 2002. I have never been arrested for anything else other than speaking out against the presidential abuse of power. Now, I'm a very clever fellow in court, so and loud too. So it has not been possible to silence me using the courts. And so what happened, 2 hours before I was shot, the president was on national television addressing the nation. He was receiving some report. And then he started talking about those he claimed were opposing his economic war. He had launched an economic war against the business community, seizing assets, locking business executives left, right, and center.
And I led the opposition to that economic war in and out of Parliament. So 2 hours before I was shot, the president said on television that those who oppose his economic war do not, his exact words are, they do not deserve to survive. Those are his exact words. And 2 hours later, I, you know, I was hit. And I was the opposition chief whip. I basically the number 2 in the opposition in Parliament. And I was entitled to parliamentary housing. I was living in this fancy apartment with a heavily guarded government housing compound where ministers and all the big people were living. Guarded 24/7 with CCTV cameras all over. And that day, all security was removed. So these hitmen followed me from Parliament at lunchtime all the way to my driveway, and outside the apartment they opened fire, automatic rifles. And there has never been any investigation, none, not even an interview. I have never been asked by a single police officer investigating my case, what happened to you, Mr. Lissu? None. There has never been a single arrest. The police force, the Tanzanian police force, has said officially that they do not have a suspect. And of course, I was denied my medical benefits. I was a member of Parliament, all right? So I basically was treated by people contributing $2, $3, $10. And eventually, of course, they stripped me my parliamentary seat. So it has been very clear to me and to many people that the president was behind shooting. The second part of the question was? I asked you about this one. Oh, yeah. There you have it. Yes, please. Once again, it's like such an honor that you're here, Mr. Lissu. I just wanted to ask you, I was reading earlier an article, and it was about at the end of July, one of the chairmen or one of the leaders of the opposition, Freeman, excuse me if I pronounce it. Freeman Bowl. Freeman Mullet. That's my chairman. That's your chairman? Yeah. Okay, I just wanted to ask you that, and I also wanted to ask you, I guess, especially after I know you had this back in March, you had expressed that you had higher hopes for the new presidency moving forward, and especially after what has happened to your chairman, and especially after being shot and being arrested numerous times. Where do you personally find the drive and the perseverance to move forward, and what keeps you going back to the fight? I will speak first of my initial optimism about the new president. President Samia Suluhu Hassan was a cabinet minister at a time when I was parliament. In fact, she reported to the parliamentary committee on which I was a ranking member. So I worked with her very, very closely. I used to give her help. As I say, I'm very noisy, very loud. I'm a Rottweiler of sorts. I never let go. So I worked with her for 5 years. She's not mad of the Magufuli stuff. Magufuli was brutal. It's very, very, very quiet, very soft-spoken. And when I was shot, President Magufuli told the people from his party, from the ruling party, members of parliament, and everybody else, that
I'm watching for who will go to Nairobi to see, check on his face. Samia Suluhu Hassan was the vice president, and she's the only person from the government and the ruling party who came to see me in hospital in Nairobi. She came for something else. She came to participate in the inaugural ceremony for President Uhuru Kenyatta in November 2017. But she made time to come and visit me in hospital, for which I hear she was severely reprimanded by her boss. And she was simply, even though she was the vice president, and even though she perhaps knew a lot of the bad things that were happening, I and many people in Tanzania do not associate her with the kind of repression that was visited upon us. So when she became president, I was very hopeful. In fact, I reached out immediately. Within 2 days of her swearing in, I contacted her office and called, and I asked to speak to her. And they told me, it was still very hectic. They hadn't buried Magufuli yet. So they told me the president will call you when she's cleared of interest. I waited months, weeks turned into months, and I started complaining loudly. That we had reached out. My chairman, Mr. Bowe, wrote after I had called her. Mr. Bowe wrote officially to the president that we would like a meeting to discuss the situation in the country. And we were immediately, our office responded. The president has accepted, has promised to invite you to State House for a discussion when she decides, which was nice. We had never been treated like that. For 5 years, we're being hunted down like criminals. It did not happen. And so when we started complaining loudly that the president was meeting everybody else except the largest opposition party in the country, she apparently heard. And on the 20th of July, last month, I was in a meeting in Berlin, and I received a call from Dar es Salaam, from State House. Mr. Lissu, the president wants to call you. Wants to talk to you. I said, I'm in the midst of the meeting. And when I finish the meeting, I'm going straight to the airport to talk to them. Is it possible to talk to her tomorrow? And they said, yes. Call you tomorrow. That same evening, they arrested Mr. Moore. And after my chairman was arrested, letter of charge with terrorism, I think there was no reason for the president to call me again. So she didn't call. But the story that I heard was the Magufuli loyalists. She inherited, when she became president, she inherited the entire machinery of government and its personnel, which was made in the image of John Pombe Magufuli. And these Magufuli loyalists are basically exercising power. She never had a political base of her own. So that she's surrounded by these vultures who were terrorizing us during the Magufuli years. And I believe, and this is what I've been told, that arresting Mr. Moore and charging him with terrorism was intended to basically spoil things. If your chairman is being held, and everyone knows that these are just fabricated, this is a fabricated case, the chances of dialogue
are needed. So there are spoilers. There are people, very powerful people within her government who are spoiling things. And these are the people she inherited from her predecessor. What keeps me going? I'm alive. If I give up, what will I explain to everyone about all these terrible injuries that yeah. If all that was needed to get me out of the rest is the shooting, then they win. Yeah? I'm not going to allow them to win that. So I'm alive and the fight. No more questions? Okay, we Yes, have sir? time for the last question. Yes, I was going to ask, in terms of external forces that could be used to fight corruption in Tanzania, specifically related to what do you think would be most influential? Do you think that would come from some sort of economic soft power from China? Do you think that would come from the EU? Do you think that would come from FBI from like Canada and Australia? Where do you think that would come from? It will come from lots of places, but certainly not from China. The Chinese have their way of doing business, and it is very Chinese way. Their companies do not operate the way Western companies operate. I'm not suggesting that Western companies are not corrupt. I'm not suggesting. I'm saying that it is easier. It is easier to deal with corrupt Western companies because the systems here are much more open compared to China. You cannot know what goes on in the Chinese companies. I fought some of these companies. Barrick Gold Corporation, which has been operating in Tanzania for some time, caused a lot of trouble with the communities in rural Tanzania where they have their mines. And it was easier to fight Barrick because you can go to their website and get a lot of information about their operations. You can go to the website of the Canadian Security and Exchange Commission and get a lot of information about Barrick and its activity. You can ask friends and colleagues in Canada to apply for information under the Freedom of Information Act, and you will get tons of documents. And we have obtained a lot of information from those areas, from the US, from Canada, from Western Europe, because of democracy, because systems are transparent. And because systems are transparent, it is possible to fight these corrupt groups in the West than it is fighting them in China. We never really bother with the Chinese. When I come to Washington, I speak to members of Congress. I go to State Department, I speak to people at the State Department, and they listen. I speak to American media, it is easier because of democracy, because you have freedoms that you don't have elsewhere. The World Bank has, over decades, supported some of the most dubious projects in many parts of Africa and the developing world generally. But it has been possible to deal with those projects because of the transparency. The World Bank has been forced to open up its books, and it is impossible to do that in China. So outside pressure is very important in America, in Europe,
in the international organizations because of the transparency that is the hallmark of this society. Okay, well, I'm sorry we have to wrap things up, but I think we've gone forever, but thank you very much once again. Well, thank you. So anyway, that's it for today. You have your assignment for Thursday. I redid the Oh. Haya, huyo alikuwa ni Good Morning Africa, kipindi chetu ambacho tulianza toka juzi tulikuwa tuna replay hii live stream ya Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye alikuwepo hapa October, nafikiri ni August 21st 2021. Nafikiri ikifikia tarehe 21 ya mwezi huu tutakuwa tumefikisha miaka 4 toka atoe hiyo lecture, na kuna lecture most recently vile zipo, nafikiri zipo kama 3 hivi. Tutazileta hapa na kuzirusha tena kuzi restream again au ku replay them, ambazo alikuwepo hapa nafikiri 2023 kama sikosei. Hii ni ya 2021 August 21st. No, August 24 samani. August 24. Kwa hiyo August 24 itakuwa ni mwaka wa 4, na kuna hii nyingine ya 2023 zipo kama 3 hivi, lecture 3 au 4. Nafikiri ni 2 tu tulizirusha live, lakini kuna zingine ambazo tulizi archive ambazo hazijasikika kabisa. Tutazileta hapa katika kipindi chetu cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa, ili mweze kuzisikiliza. Nafikiri bado niko live kwenye Clubhouse. Ya, naona kuna watu kama wawili hivi. Kuna watu wawili wako kwenye Clubhouse. Sasa sasa tuna katika Clubhouse tutamalizia katika Clubhouse kwa nafikiri katika vile katika kipindi chetu cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa tutamleta huyu bwana huyu hapa. Ngoja tumuadd kwenye ngoja tumuadd. Huyu bwana atatumalizia kipindi chetu cha leo cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa. Anaitwa Polepole. It's very interesting. Huyu bwana Polepole, hebu tumweke hapa, sio kama ataweza kusikika. Ongeza kidogo. Tunajaribu kumwanzisha. Polepole. Okay. Hebu tumweke Polepole huyu hapo anaanza. Uchaguzi wa chama huko chini ambao nisingependa mimi kuzungumza ni kudhihirisha namna gani chama kimedhoofika kwenye kusimamia misingi, nidhamu ya wanachama, maadili, rushwa na mambo kama hayo. Leo hii unajua ni haki kila mtu kugombea, lakini kwenye chama ambacho tuna kamkate kadogo ka fursa za uongozi haipendezi. Unatazama kwenye mchakato wa ubunge ni watu wa familia za viongozi. Huyu sijui ndugu wa rais, huyu ndugu wa rais, huyu ndugu anasemekana huyu wa rais wa Zanzibar, haya huyu rais wa Muungano, huyu mke wa waziri, huyu mke wa rais mstaafu, huyu mtoto wa rais mstaafu, huyu jamani, hii nchi sio ya kifalme. Muwe na soni. Tuna watu wengi. We babako rais, muwe na soni, inaitwa soni. Soni kwamba na wengine kamkate kanaenda kwa familia kapisi kamoja. Mimi nataka familia yenu mpate mapisi nafsi ya kupitiliza. Siku moja kulikuwa kuna uchaguzi, niko kwenye chama, ndugu yangu mmoja huko kaibuka anaenda kugombea
kwenye ngazi za matawi kule. Nikamwambia wewe bwana, wewe sikiliza, huku kwenye chama kama kuna kunufaika familia yetu, mimi ndio mwakilishi wenu, endelea na mambo yako mengine, usitengeneze hapa precedent kwamba Polepole naye na ndugu yake anakwenda kugombea. Mwe watu wa kutosheka. Msingi mmoja wa Chama cha Mapinduzi kwa viongozi, uwe una viongozi wenye kutosheka. Umenielewa? Sasa haiwezekani nikitazama orodha leo hii ni watoto wa viongozi, ni wake wa viongozi, ni watoto wa viongozi, ni wake wa viongozi, wenda ni waume wa viongozi. What is this? Unadhani inafurahisha mbele ya umma hii? Hai. Huyo alikuwa ni Humphrey Polepole, na ambaye anatumalizia kipindi chetu cha leo cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa, ambacho kinakuja moja kwa moja kutoka katika studio zetu za hapa Columbia South, kama kawaida yetu kila siku 11:45, na tunamalizia katika kipindi chetu cha leo cha Good Morning Africa na hali ya hewa, weather report. Tupo hapa katika restaurant Chick-fil-A na mida ya 8 p.m. Eastern Standard Time, mvua zimekuwa zikinyesha na hali ya hewa imebadilika ghafla. Na hii ni American Swahili News, tumekuja tu hapa kuangalia mabadiliko ya hali ya hewa na kama tunaonyeshana katika parking lot ya Chick-fil-A, Bush River Road, Columbia, South Carolina. Na katika kipindi chetu hiki cha Good Morning Africa katika siku hii ya leo, tutazungumzia mabadiliko ya hali ya hewa, jinsi ambavyo kuna joto mida ya mchana na ikifika mida ya jioni inatokea mvua, na kama tunavyoonyesheni hapa katika video hii. Reporting live kutoka maeneo ya Bush River and Royal River Road, Columbia, South Carolina, wingi Dr. Patrick Ngulo wa American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Wow, hali ya hewa hiyo kutoka Colombia, mvua za hapa na pale. Tunamalizia kipindi chetu cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa. Tena kwa wale ambao bado hamjasubscribe, nendeni mkasubscribe American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Basi linaondoka hilo kuelekea ambako litakuwa linafika, hatujui ni wapi, lakini tunaombeni tu Watanzania wote. Tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka huu 2025 no reform no election, kama ujumbe unavyoendelezwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Kwa kumalizia tu kipindi chetu cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa, kwa wale ambao bado hamjasubscribe, nendeni mkasubscribe, mshare na kulike pamoja na kuweka comment katika video zetu. Leo hatujaona comments yoyote live huko. Kuna kitu gani kinaendelea huko wa Tanzania? Bwana, kwanza twende pale turudi, labda kuna mtu ameweka comment yoyote, au kwa sababu ya lecture ya Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye alikuwa akinguruma Vodala School of Business. Sioni comments zozote ambazo huwa tunazirusha hapa moja kwa moja live, tunazifanyia live productions, ambao mnatufuatilia katika YouTube channel American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Tunaageni kwa kusema kwamba samazeni upendo.